السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة السادسة من مادة المحادثة 2 Spoken English 2 for Spring 2021 semester Africa University for Humanities and Applied Sciences. With me, Professor أ.أحمد Soodan. Let's get started. Okay, so by the end of this lecture, students will be able to tell stories and understand them and talk about change. So let's get started. Listen and speak. Match the picture to the word. We have 6 words and 6 pictures. So the first one has been done for you. As we see, the first one is snow. Snow means ثلج, and the second one is flood. Flood means, when it rains a lot, that the city or the town starts sinking in water. So there's too much rain. So that's flood. Flood يعني فيضان. As we can see, it's picture C. Okay, so flood. This is the picture for flood. The next one is the word drought. Drought means when it doesn't rain for a long time, so the soil starts to get dry. As we can see from the picture for the word drought is E. Okay, this is the picture. Drought means الجفاف، يعني لما تقعد الأمطار ما تصبش لمدة سنوات، أو يعني precipitation، وقوع الأمطار هطول الأمطار يكون شوية جدا، فهنا يصير drought. The next one is cyclone. Cyclone اللي هو إعصار. As we can see, it's the picture P. إذن cyclone معناها إعصار. بعدين عندنا storm يعني عاصفة ولا هي D storm. بعدين as you might be familiar with heat wave يعني موجة حر، فاحنا كلنا يعني في ليبيا نعرف شو معناها موجة حر، which is F. We've had several heat waves this summer. Okay, so are any of these weather conditions a problem in your country? يعني هل احنا في ليبيا يعني are we facing any of these problems? Yes, we do actually. We're having a lot of heat waves, and we're facing a drought because it doesn't rain a lot, especially in rural areas when they rely on farming. المناطق الريفية والمناطق الزراعية تلقوهم يشكوا من نقص الأمطار، وبالتالي يعني نقص في المحاصيل. فهذين the most common problems we're facing in our country. Okay, so as we said that we're having these 2 problems, the drought and the heat waves. Okay, so let's move on to the next slide now. Listen and complete these notes. Okay, we're gonna listen to an audio file talking about global warming. Global warming means the change in weather or climate temperature, and global warming means الاحتباس الحراري. And it talks about global warming in Britain, around the world, and some reasons for global warming. So let's read these questions, then we will listen and try to fill in the gaps. In Britain, hot weather is causing problems with work, sleep, and 100 people have what? Temperatures above 30 Celsius degrees are becoming more what? Europe is having the hottest summer in what years? In Antarctica, the ice is melting. Antarctica اللي هو القطب المتجنب الجنوبي. Temperatures will rise by 5
Celsius degrees in the next what مسافة in India, fires in the United States. fires هذا طبعا معناها الحرائق، كلمة fire معناها النار، وكلمة fires معناها الحرائق. more مسافة in the South Pacific يعني في Pacific يعني المحيط الهادي، South يعني في جنوب المحيط الهادي. some reasons experts say expert يعني خبراء يقولون temperatures are rising because there's too much درجات الحرارة ترتفع بسبب شنو؟ بسبب أن هناك الكثير من شنو؟ and it's part of a natural cycle and we are not causing it. some experts say it's a part of a natural يعني بعض الخبراء يقول إنه هو شيء طبيعي وهي معناها أحد أجزاء الدورة الطبيعية، وإحنا يعني ما عندناش فيها يد، كانت يعني حتصير في جميع الأحوال. خلينا نسمع ونكملوا الفراغات. Recording 66. Global warming has made the news again, and it's all because of this hot weather we're having. Britain is experiencing a heat wave this summer, and it's causing numerous problems. It's difficult to work, it's difficult to sleep, and it's causing health problems too. It's not a little problem, it's serious. 100 people have died in the last few months. The weather is changing. Temperatures above 30 degrees are becoming more common. But it's not just here that temperatures are rising. The rest of Europe is experiencing the hottest summer in 115 years. The weather is getting warmer everywhere, and in Antarctica, the ice is melting. Experts say temperatures around the world are rising, and we can expect them to continue to rise by about 5 degrees in the next 100 years. The Earth is getting hotter. And there are other climate changes happening around the world. We've heard about the floods in India and the fires in the United States. In the South Pacific, there were more cyclones this year than last year, and they're getting bigger. So what's causing all this? Are these changes due to global warming? Are we causing these problems? Some experts say temperatures are rising because we are causing too much pollution. Others say it is part of a natural cycle and we aren't doing anything to cause it. Either way, what can we do about it? These are the topics we'll be discussing on the program today. Okay, so after we listen to the audio file, let's fill in the gaps. Hot weather is causing problems. What problems is hot weather causing in Britain? It's very difficult to work, to sleep, and it's causing health problems. And about 100 people have died in the last few months. يعني في أكثر من أو تقريبا 100 شخص ماتوا في الأشهر الماضية. Temperatures يعني درجات الحرارة above 30 أعلى من درجة 30. طبعا هنا احنا نتكلم على بريطانيا، فبريطانيا في العادة درجة حرارة 30 مفروض ما تفوتهاش، لكن بسبب الاحتباس الحراري درجات الحرارة أعلى من 30 are becoming more قد أصبحت أكثر becoming more common يعني أصبحت أكثر شيوعا، يعني بدأت تتكرر أكثر من مرة إن درجة الحرارة تفوت 30 في بريطانيا. Okay, that's regarding Britain. فهذا يعني بالنسبة لبريطانيا. What about around the world? ماذا عن العالم؟ شو مسبب global warming? Europe is having the hottest summer in مسافة years. يعني أوروبا تواجه أسخن أكثر فصول الصيف سخونة في منذ 115 سنة. In Antarctica يعني في الدائرة القطبية الجنوبية the ice is melting يعني بسبب ارتفاع درجة الحرارة بدأ الثلج في الذوبان. the ice يعني الثلج is melting يعني يذوب. temperatures will rise by 5 Celsius degrees in the next مسافة years يعني درجات الحرارة حتزيد بمعدل 5 درجات في 100 سنة القادمة. طبعا
في اللي يشوف إن 5 درجات يعني حاجة عادية، لكن هذا نحكي عن المتوسط، فالارتفاع يعني يعتبر كبير جدا. مسافة in India. شنو هو اللي صاير في إنديا؟ في إنديا floods in India يعني الفيضانات في الهند، and fires in the United States والكثير من الحرائق في أمريكا. طبعا لو تشاهدوا الأخبار حتلقوا أن تكرار الحرائق في غابات أمريكا أصبح أمر شائع، خاصة في الصيف ومع موجات الحر، خاصة في كاليفورنيا وفي الولايات القريبة منها. more مسافة in the South Pacific. more شني؟ more cyclones يعني في صبحة الأعاصير أكثر شيوعا وين؟ في الباسيفيك أوشن، في الساوث باسيفيك يعني في جنوب المحيط الهادي. experts say. ماذا يقول الخبراء؟ يقول temperatures are rising because there's too much pollution. يعني يقول الخبراء أن درجات الحرارة ترتفع بسبب أن there's too much pollution، يعني هناك الكثير من البولوشن اللي هو التلوث. and it's a part of a natural cycle as we said, and we are not causing it. That's according to some experts. Okay, now let's move on to the next slide. Did you know that in the US طبعا في أمريكا temperature is measured in degrees Fahrenheit، يعني في أمريكا درجة الحرارة تقاس بالفahrenheit واللي هي اختصارها F. فمرات تسمع في النشرة الجوية أو أحد من أمريكا يقول لك it's 100 degrees يعني درجة حرارة 100 درجة حرارة 100 درجة فahrenheit، فأنت يعني تقول كيف 100؟ فالفahrenheit تختلف من Celsius degrees. while in the UK and Australia and Canada and New Zealand يعني في الدول هذه temperature is measured in degrees Celsius or centigrades، يعني تقاس بدرجة الحرارة المئوية. فهنا تعطيك water boils، الماء يغلي عند درجة 100 درجة مئوية and 212 Fahrenheit. فهذا الفرق بالمقياس بين المقياسين. اوكي، طبعا الكلام هذا ينطبق عليه عدة مقاييس. ففي أمريكا يستعملوا في الفيت، ما يستعملوش في المتر، يستعملوا في المايل، ما يستعملوش في الكيلومتر، يستعملوا في الباوند، ما يستعملوش في الكيلوغرام. فنظام القياس عندهم يختلف كليا عن باقي الدول العالم. اوكي. Now speaking a news story talking about change. كيف تتكلم عن التغيير؟ Look at the sentences from the text. شوف الجمل هذه. To talk about changes، باش تتكلم انت على حاجة تتغير. We often use get or become. احنا نستعمل الفعل get ولا become and a comparative adjective وصفة مقارنة like على سبيل المثال warmer or more common أو كلمة more common. فهنا يعني more common حتى تعتبر صفة مفاضلة مقارنة. طبعا فيها احنا لو زي ما تعرفوا الصفات عندهم صفات المقارنة اللي هي تنتهي بالER، وصفات المفاضلة اللي تنتهي بالEST، هذا في الكلمات اللي تتكون من مقطع ومقطعين. لكن الكلمات اللي تتكون من أكثر من 3 مقاطع فهنا ضروري نستعمل معها more or most. لكن احنا في النيوز ولا when we talk about change نستعمل صفة المقارنة اللي هو مع المور. فلو شفنا المثال هنا temperatures درجات الحرارة above 30، درجات الحرارة فوق 30 are becoming أصبحت more common أصبحت أكثر شيوعا. فهي get ولا become يعني أصبح أو يصبح. مثال تاني the weather الطقس is getting warmer، الطقس يزداد في السخونة فهنا is getting warmer or becoming more common.
In the sentences above, what tense are get and become in? في المثال اللي فات the weather is becoming hotter ولا the temperatures above 30 are getting more common. الفعلين get و become في أما زمن هنا هما في الزمن present continuous، في زمن المضارع المستمر، في زمن المضارع المستمر. أيضا نقدر نستعمله more or less ولا fewer with nouns to describe change. يعني نقدر نستعمل الكلمات هذه مع الأسماء باش نعبروا على عملية التغيير. There were كان هناك more cyclones، كان هناك أكثر أو كان هناك أعاصير أكثر this year than last year، في هذه السنة من السنة اللي فاتت، يعني الأعاصير السنة هذه كانت أكثر من السنة اللي فاتت. There was less snow this year، كان هناك ثلج أقل this year في هذه السنة. There are fewer forests، يعني هناك عدد غابات، طبعا كلمة forests يعني الغابات، كان هناك غابات أقل، فهذين أيضا نقدر نستعملهم للتعبير على عملية التغيير. أوكي، لكن طبعا في فرق، أمتى نستعمله more، أمتى نستعمله less، أمتى نستعمله fewer. Okay, which of these words do you use fewer with or which do you use less with? Write them in the correct column. طبعا هو الأمر في الغالب يرجع لعملية إن الاسم countable or uncountable. لو كان countable يعني نحطوه مع fewer، ولو كان uncountable نحطوه مع less. فعنا نشوف الكلمات، كلمة car جي مع fewer. ليش؟ لأن car تعتبر كلمة countable، يعني تجمع، نقدر نقول a car و cars، فهنا نقوله fewer cars. لكن ماذا عن ice تعتبر uncountable، فنقوله جي مع less. ليش؟ لأن هي uncountable، يعني ما نقدرش نقول ices. اللي بعدها كلمة pollution، حتى هي تعتبر uncountable، يعني كلمة غير معدودة، ولهذا تجي مع less. كلمة floods اللي هي الفيضانات، اللي هي تعتبر كلمة معدودة countable، فتجي مع fewer. بينما كلمة rain اللي هي المطر كلمة uncountable، فتجي مع less. كذلك كلمة energy اللي هي الطاقة تعتبر uncountable، ولهذا تجي مع less. وكلمة aeroplanes يعني الطائرات تعتبر كلمة معدودة اللي هو countable، وتجي مع fewer. وكلمة fires يعني الحرائق، حتى هي تعتبر countable، فبتجي مع fewer. إذن نستعمل fewer مع countable words و less مع uncountable words. Note، ملاحظة، we use less with uncountable words and fewer with countable words, but sometimes، ولكن طبعا مش ديما القاعدة، we sometimes in spoken English في المحادثة you will hear less used with all nouns، يعني نقدر نستعمله less مع الزوج سواء كان مع countable ولا uncountable، هذا في المحادثة. لكن في الكلام الرسمي less مع uncountable وال fewer مع countable. Okay, now stress sounding smart, stressing important information. طبعا لما نتكلموا في الجملة ما نعطوش stress لكل الكلمات اللي في الجملة، فقط للكلمات اللي الكلمات اللي نشوفها مهمة، وفي العادة حتى لو يعني الكلمة أو المعنى اللي نبي نوصله. فلو مثلا على سبيل المثال قلت لي لو في حد قال لك مثلا who did this، مثلا من دار الشيء هذا، طبعا ليش هو يسأل عليه الهو، يعني من، انت ولا حد تاني، فبقول له I did this. فهنا ستريس بيكون على I، تبي توري له أو تبي تجيب على السؤال متاعه. I did this not her، مثلا ليست هي، إنما أنا اللي قمت بالشيء هذا. فستريس، الستريس نستعمله لتوضيح المعنى ولتوصيل المعلومة. فهنا listen to some questions asked in the text
استمع لبعض الأسئلة اللي تم معناها طرحها في النص. In each question في كل سؤال the most important information is stressed. في كل سؤال المعلومة اللي بيستفسر عليها الشخص اللي يسأل هو اللي مدار عليها stress. Which word has the strongest stress؟ يعني أي كلمة عندها أكثر أو أقوى stress. Underline one word in each sentence. يعني دي خط تحت كلمة واحدة في كل سؤال. خلونا نسمعوا ونشوفوا which words are the stressed ones. Recording 67. A. So what's causing all this? Okay, as you heard, so what's causing all this? يعني ما الذي يسبب هذا الشيء? What's causing all this? B. Are these changes due to global warming? Okay, the second one, warming. يعني هل هذه التغييرات due to يعني بسبب global warming، يعني التغييرات من الفيضانات وارتفاع درجة الحرارة كلها بسبب global warming؟ كلمة warming هو اللي عليها stress. C. Are we causing these problems? بقى احنا عرفنا انها ممكن يعني سبب التغييرات الجلوبال وورمينج، لكن من السبب هذه التغييرات؟ فقالت لا are we causing these problems، يعني هل احنا سبب هذه التغييرات؟ فكان كلمة we هي اللي عليها ستريس، لأنه تبي تستفسر هل احنا البشر تقصد سبب هذه المشاكل ولا هي يعني حاجة طبيعية وخلاص. Okay. Here are some other sentences from the text. For each sentence, underline the words which you think have the strongest stress. It's difficult to work. It's difficult to sleep. Okay, listen. Recording 68. A. It's difficult to work. B. It's difficult to sleep. C. It's causing health problems. D. In Antarctica, the ice is melting. E. The Earth is getting hotter. F. We've heard about the floods in India. Okay, as we heard, it's difficult to work. It's difficult to sleep. يعني من الصعب انك انت تشتغل، من الصعب انك انت تنام. It's causing health problems. يعني شنو نوع المشاكل اللي تسببها global warming؟ health problems، يعني مشاكل صحية. In Antarctica the ice is في الدائرة القطبية الجنوبية خير ice is melting، يعني يدوب. The earth is getting الأرض أصبحت أو تصبح hotter. We've heard about the floods in India، يعني سمعنا عن الفيضانات في الهند. Okay, now speak up, talk about the changes in the summer and winter in your country over the last 10 years. يعني توا بعد ما أخذنا كيف تتكلم عن التغييرات، حاول إنك أنت تتكلم عن التغييرات الحاصلة في فصلي الصيف والشتاء في بلدك باستعمال ال get وال become وال less وال more. فاحنا نشوفه هنا summer is getting hotter or winter is getting colder. طبعا احنا في بلادنا السمر خيرا is getting hotter and نقدر نقول the winter is getting warmer. حتى الشتاء أصبح أكثر دفء أقل برودة. ممكن نقوله there's less rain. There's less rain يعني هناك أمطار أقل in winter. Or in the last year there have been more. في السنة الفائتة there have been more heat waves. يعني في السنة الفائتة كان فيه العديد من أو كان هناك موجات حر أكثر. there have been more there have been less rain. There have been less rain. In last winter مثلا الشتاء اللي فات لو تتذكروا كان في نسبة الأمطار قليلة، فنقولوا there last winter there has been. ليش has been ما نقولوش is ولا there was less rain. There was less rain.
فطبعا اليوم هذا نهاية الجزء الأول من المحاضرة السادسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.